Right. So you've probably seen you probably know about drone birds, right? You should know about drone birds. Um, they're they look a lot like they're made to resemble. Nope, not these ones. They're made to resemble like real birds. We got some examples. I showed them in previous live streams or videos. Just a second. Google drone bird. I showed you earlier like the insect looking drones like the bee drone, which of course you can paint over it if you're not satisfied. Okay, you got these looking like eagles. This one looks a bit like a dove. Um, this one looks like a seagull. Okay, so there, it's not. I'm not referring to a bionic bird. Okay, bionic bird drones. This one, for example, is 85 euros, almost 86. Um, Convenient portable charging station. Okay, so these are uh, available to the general public. Ready to fly drone, flies up to 12 miles per hour. Uses your Bluetooth 4.0 enabled Android or iOS device as its controller. So it's a remote control, like remote control cars. This is just like a remote controlled car that you pilot from your phone using the Bluetooth, right? Goes up to 12 miles per hour. So yeah, this is super expensive, by the way, and it's made to look rudimentary. It's obviously a drone, um, but now going back to these are most of them are actual robots. For example, this one that you see, this guy holding in his hand is a robot. Okay, this one's obviously a robot. The thing is, they're made and built so they can go undetected more and more. The thing is, uh, you get to a point where the government gives laws. For example, in Romania, this bird, it's called coțofana, and this bird, after the COVID pandemic in 2021, uh, the court from Bucharest, tribunal, decided that these birds cannot be hunted anymore. Because you got like hunters, as you've seen, like in America, for example, you got hunting season and they go in the woods and hunt deers, and then hunting season is over. So this bird, after the pandemic in 2021, uh, has been is forbidden. Hunting this bird is forbidden, and this one and also 25 other species of birds, uh, among which is explicitly this bird is coțofana is amongst these birds. Also ciucurlile and grauri. Grauri are a sort of like crows. Uh, so just because, yeah, uh, this decision, as I said, came in 2021. Now it's pretty hard to hunt for a bird. You know what I'm saying? And hunting is not necessarily something that a lot of people have as a hobby. You know, also for fishing, for example. But drone fish probably exist. But you also need like a permit for fishing in certain areas in Romania. You know, uh, because maybe because of the same reason. Maybe they don't want you getting their drone fish out of the water. Um, so these drones can be made to look like this as well, like a species of bird that's protected by law. And if because the government, if you remember, like this episode, I asked the robot, but I didn't really remember the episode out. He mentioned a different cartoon episode where the government was using a robotic squirrel drone uh, to investigate certain aspects of
day-to-day life of the citizens in a neighborhood. Now, this concept has been around for a while, but it's not out of reach, as you can see over here. These ones are flying, for example, so they're far beyond squirrels that are grounded, um, right? And then you make it resemble uh, a forbidden to hunt species. So if a terrorist group gets one of these, for example, and but not necessarily one of these, they probably have uh, ones that are more sophisticated than this one, and make it resemble a species like this one, that's protected through laws enforced by the government, and you're not allowed to hunt them. You realize that uh, it being a robot that's remote controlled, if you take it down, the owner of it is gonna know who took it down, probably because it probably has a GPS. I don't think these birds can go super far away. They probably can fly, I don't know, 6 kilometers, 7 kilometers. Maybe they have a 10 range kilometer to fly away, but that's still super far for a remote control. Maybe if they have amplifiers to extend their Bluetooth connection or Wi-Fi connection, however this drone is remotely controlled, maybe it can go even further. But the thing is, uh, terrorist groups can make it resemble a bird that's protected through government laws, and then they know if let's say they have an ultrasound generator, or they bring an insect, or several insects, robotic insects, as I showed previously. uh, let's show it again. Maybe it's gonna show it. uh, Images similar to these. uh, no, what did it say earlier? Now let's ask it to see leading projects and designs. Approximately 80 milligrams with a 3 centimeter wingspan is the smallest man pad. That's what it says. But in fact, they have mosquitoes. There are robots. I mentioned, the U.S. military bragging with one in 2008, that one that had HD video cameras installed. Project of the RoboBee, uh, led by WYSS Institute. Uh, as of early 2025, these can hover for over 1,000 seconds. Okay, that's what the robot is saying. But I'm gonna go back now, because it's just so lied to me, telling me that it's the smallest insect robot that's been made ever. So yeah, I just mentioned the mosquito from 2008. But yeah, let's say, either way, these can have ultrasound generators, and one of these drone birds can bring one uh, near your property, on your roof, on the roof of your house, and disturb you while you're trying to do your shit. So if you take down one of these birds, one of these drones that's camouflaged as a protected species through law, then they know where the bird went down. And if they alert the parallel state, the shadow government, that's not actually the state, it's just impersonating the state, you know um, they can pull some strings and have you fined for taking down, for hunting, for illegally hunting a protected species of birds. You know what I'm saying? So yeah, as I was saying, this bird has started to be protected through law in Romania since 2021, after the COVID pandemic. The government probably also has these kinds of drone birds, but the terrorist groups are onto them, and they're using their own. Not necessarily these ones, as I said. These ones
look super rudimentary, and they are super fucking expensive, even if at so call it half price, because you see the 151 cut over here, and from 151 they call this a price drop to 85. I think 85 is too much. I wouldn't pay this much for a piece of shit like this, to be honest. um yeah, so now drones are considered protected species, because a normal bird, you know what I'm saying, uh, a normal bird wouldn't come towards a human, or that, because they're afraid, you know, of humans. They're afraid of being hunted. The birds have a natural instinct, you know what I'm saying. They know a danger when they see one. They're not gonna go and bother people intentionally, you know, because a bird, when it's acting suspicious, you know, sometimes birds like come and check it out, you know, but they're not gonna stay there for too long. For example, I've seen uh, an eagle or an owl here once or twice, but they didn't stay too long. You know what I'm saying? And as soon as I made a move to try and approach the window to look at its beauty, they flew away because their instinct told them it's not safe. To, I mean, they live somewhere in the forest. Their nest is somewhere in the forest, and they're accustomed to avoiding predators, and they're not taking any risks like these drone birds are taking. You know, when they come so close. So yeah, uh, birds usually have a certain behavior to them. So they know how to avoid the potential predators, and they know how not to bother people. That's the thing. Uh, and yeah, it's funny. You just saw how the AI, the robot, just lied about this robotic bee over here, because it said it's the most preeminent example, weighing less than 1/10. Where is it? It says what was the smallest at some point. Created the smallest man-made device to achieve flight. Okay, so this is a piece of shit lie. Okay, you said, okay, so he deserves it. Now I think that's it. He apologizes. You are right. The questioner claimed that the robot, so he admits he just lied. Here is the correct context: tethered versus untethered. Now, is it gonna mention the 2008 mosquito? No, it doesn't mention. I don't see any 2008 here. Over here, and it says the original RoboBee was intended the smallest robot to achieve. Yeah, okay. Yeah, it doesn't say anywhere 2008 mosquito from what I see over here. So it's still lying. It's still covering it up. But it admitted over here. Yeah, it admitted that he lied, but it still continued to lie after admitting it lied. Right. So that was it for now. I'll say this again in Romanian. Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Ok, deci, acum în română, coțofana, pasărea asta, este ocrotită prin lege, da? În România, din anul 2021. Curtea de Apel București a decis că vânarea acestei păsări, că această pasăre devine ocrotită prin lege. Mai sunt păsări ocrotite prin lege, atunci au devenit 25 de specii de păsări, printre care se află explicit coțofene, ciocărli și grauri. Adică graurii, din ce știu eu, sunt ca niște ciori mai mari. Acum, păsări drone, în fine, asta este una ieftină și arată nasol, nu știu cum să explic. În fine, ieftină, nu ieftină, aia e faza, pentru cum arată și ce poate să facă, este foarte scumpă. Da? Chestia asta îți atinge 12 mile pe oră ca viteză și este conectată prin telecomandă Bluetooth, da? Prin dispozitivul tău Android sau Apple, iOS. Ăsta este controllerul. Deci îți spui cum ar veni o aplicație, vine pasărea asta cu o aplicație în cutie
și tu spui aplicația, îți pornești Bluetooth-ul și o controlezi prin telecomandă, cum ar veni. Mă înțeles? Deci asta, cum am zis, este ceva rudimentar și oameni de rând, ca mine, ca mulți dintre cei care mă privesc, înțeleg că noi le putem cumpăra. Doar că teroriștii, în fine, au înțeles că guvernul are niște drone, cum să spun, nu neapărat mai realiste, fiindcă nici multe dintre astea nu sunt realiste, adică asta nu e realistă, știi, păsări bionice, sunt făcute de multe ori să arate realist. Acum iar mi-arată, stai, dacă îi scriu realistic poate mi-arată ceva, nu, asta nu, deci nu-s de rău, asta arată, să zicem, puțin mai realist, doar că astea din nou sunt făcute pentru a fi cumpărate de oameni de rând. Asta e faza. Strângi niște bani și poți să-ți cumperi una din asta, tu sau eu. Dar teroriștii au înțeles că guvernele au niște drone care sunt foarte realiste, așa că și ei și-au făcut unele și le-au camuflat foarte bine ca să nu îți dai seama că sunt de fapt drone. Și după aceea le-au vopsit, să zicem, de exemplu, ca pe o coțofană, care în 2021, după pandemia de COVID, au devenit păsări ocrotite prin lege împreună cu alte 25 de specii, printre care se mai află, după cum am zis, și ciocărliile și graurii. Da. Cam asta era ideea. În fine, am menționat de insecte, chiar insectele robotizate. Că m-a mințit robotul iarăși adineauri, dacă ai ascultat ce am vorbit cu el în engleză. I-am zis robotic bee, fiindcă mai devreme astăzi am arătat niște poze în live stream și după aia din nu știu ce motiv acum mi-a arătat alte imagini mult mai butucănoase, cum să spun, nu mi le-a arătat pe același. Și mi-a zis chestia asta, că e cel mai proeminent exemplu din robotică. Mai jos mi-a spus, stai, unde? Aici, că proiectul ăsta cu albina robotică creată de Institutul WYSS este cel mai mic dispozitiv făcut de om pentru a atinge zborul, pentru a zbura. Și m-am supărat puțin pe robot, puțin mai tare, și i-am dat-o, stai așa, unde este, că l-am înjurat. Unde mi este? I-am zis aici. I-am dat puțin din citat, că a zis el că a creat cel mai mic dispozitiv din lume și i-am zis, este o minciună de căcat, robot de căcat, terecu. Și a zis să-mi cer scuze dacă afirmația mea a fost înșelătoare sau incorrectă. Ai dreptate să îmi pui la îndoială dacă este cel mai mic obiect făcut de om ca să atingă zborul. Întrucât acest este foarte contestat și depinde foarte tare în funcție de definiția cuvântului zbor. Deci a recunoscut că a mințit, mai înțeles? Și în continuare minte, fiindcă sunt în continuare nu doar insecte pedestre, care nu pot să-și ia zborul și sunt tot așa teleghidate, nu neapărat prin Bluetooth, cine știe prin ce unde radio sau Wi-Fi-uri, poate găsesc, deși nu prea am răbdare acum și n-aș dori să fac asta așa de lung, în ăsta am arătat ce naiba processing will begin in 24 hours. Nu ți se pare ciudat că am înregistrat asta acum câte ore? Nu zice acum câte ore? Cum adică schedule? Nu ăsta, stai. Streamed și nu zice acum câte ore. Acum 8 ore am înregistrat asta și încă îl procesează. E ciudat. Unde am arătat pozele, stai așa. Hop. Nu, le-am în calculator pe aici, stai. Le-am aici, în calculator.
hop, criminalistică, database, ar trebui să fie, invis detect. Așa, în pozele astea trebuie să fie. Pe aici, hai să vedem. Drona de pasageri, insecte robotizate. Uite-o. Și asta este un exemplu din ăla. Adică nici nu mi-a arătat țânțarul cu care se lăuda armata americană. Știi? Aici mi-arată unul așa, să zicem că poți să spui că ar fi ăsta un țânțar, doar că ce am văzut eu în 2008 cu ce se lăudau americanii arăta mult mai realist, aia e faza. Și ăla spuneau că are camere video HD. Adică astea sunt chestii pe care robotul ăsta de la Brave ți le face publice, fiindcă na, este permis. Doar că uite, dacă scriu acum robot insects și dau la poze, mă întreb dacă... Da, uite mă arată iară. Am scris robo B mai devreme. Da, oricum sunt destul de butucănoase. Pe asta, de exemplu, trebuie să o vopsești la microscop ca să-ți arate albină sau aviespie. Asta e o libelulă, în fine. Da, ok. Deci cam asta era ideea, că m-am îndepărtat de la subiect. Astea și ele, multe dintre astea sunt generatoare de sunete ultrasonice. Deci Coțofana, ocrotită prin lege din 2021, a fost de rețele teroriste care camuflează drone păsări, de exemplu, în specii ocrotite din lege, cum ar fi Coțofana, și după aia le aduc pe proprietatea ta. Ideea este cu o pasăre, cum ar fi o bufniță sau în fine, o pasăre care chiar este o pasăre. Dacă stai să te gândești la un comportamentul unei păsări care are cuibul undeva într-un copac, știi că nu-și fac păsările cuibul pe pământ, fiindcă se fereți de prădători, mai înțeles? Și de asta nu prea obișnuiesc să stea pe lângă oameni. Și da, într-adevăr, este o plăcere să vezi uneori, să-ți lași, să zicem, niște firimituri pentru o pasăre care mai vine și te vizitează și mănâncă. Dar dacă pasărea aia te vizitează și observi că nici nu mănâncă fărâmele și pur și simplu vine și se uită așa la tine ce mai faci și după aia zboară și vine și iar se uită la ce mai faci și după aia zboară, știi, și se uită cum ar veni, știi, parcă știi ce spun? Te spionează, vrea pasărea să vadă ce mai faci, nu știu cum să zic, și nu mănâncă fărâmele alea pe care le lași tu și poate se comportă ciudat, aia e faza, că de multe ori păsările astea uneori chiar au venit niște coțofene reale pe aici, știi, se așezau pe gard, dar când mă apropiam de gard să mă uit la ele, și eu de gard, nu de gard, pardon, de geam, fiindcă eu stăteam, să spunem, undeva pe scaun și dacă mă ridicam încetișor de pe scaun să mă uit la pasăre, își lua imediat zborul, știi, fiindcă instinctul ei îi spunea chestia asta, nu știu cum să-ți explic, a venit și o bufniță, au venit și șoimi, s-au așezat pe gard, știi, și cum mă apropiam puțin, cum făceam cea mai mică mișcare, nici nu trebuia să mă apropii de geam, ele își luau zborul, fiindcă instinctul lor, de cuib în pădure, în copac, undeva departe de prădători, le-a spus, băi, ăla este un potențial prădător. Dacă se apropie prea tare sau dă un semnal ceva altor prădători din spatele meu, din zonă, că pasărea și aia are o viziune periferică, știi ce spun? Se poate aștepta la orice, dar sunt drone păsări de genul ăsta, care vin să facă o chestie, nu neapărat să te enerveze pe tine, poate să-ți aducă niște insecte robotizate care să genereze niște ultrasonice sau să te infesteze cu o neurotoxină insecta respectivă, știi, chestii de genul ăsta. Sau pur și simplu să stea, să se uite la tine, știi, și când eventual să zboare numai când te apropii tu de gard. Faza este, ca să dau un exemplu, ai unele momente în care te pui într-o anumită poziție, într-un loc unde nu te poate vedea o pasăre decât printr-un anumit loc. Nu știu cum să-ți explic. Și vine pasărea aia, să zicem, și se pune chiar acolo să te vadă pe tine, cum stai tu acolo. Mă înțelegi? Ca să dau un exemplu, am casa, am intrarea în casă, după care în fața intrării de la casă am scări care duc în podul ăsta, unde mă aflu acum, cum ar veni, știi? Gen mansardă, să zicem. Și nu mă poți vedea tu ca și coțofană dacă stau în capul scărilor într-un fotoliu, știi, și meditez. Și trebuie să vii neapărat
fiindcă știi, aia e faza și nu ți nimerește să aterizeze coțofana în fața ușii, ușa deschisă cu plasa de țânțari trasă, cum ar veni că am o ușă, plasă de țânțari, știi, care stă închisă. Și a venit coțofana aia și nu doar o dată, are așa și se pune acolo fără să știe că eu sunt acolo, să mă vadă. Și este un comportament suspect. Știi ce spun și coțofana? Asta este o pasăre ocrotită prin lege. Din 2021, după pandemie. În fine, acum ai auzit și pe Chelu vorbind despre cioara pictată, fiindcă coțofana asta seamănă foarte tare cu o cioară. Am menționat de comportamentul unei păsări reale, da? Fiindcă o pasăre reală nu s-ar plimba așa prin curte pe sol, știi? Mai ales că părinții mei au o pisică, știi? Chestii de genul ăsta. Aia e faza. Hai că o pasăre se comportă mai diferit decât o cioară de asta pictată. Ok, cam atâta. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia.